hiyo inanena kitu kuhusu Mungu. He didn't say, I will make man in my image. Hakusema mimi nitatengeneza binadamu kwa umbo langu. He said, let's make man in our image. Akasema basi tuunde binadamu kwa umbo wetu. So there we find God the Father, the Son and the Holy Spirit. Na alikuwa ananena kuhusu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. But then he continues to say, Na anaendelea na kusema, and God made man. Na Mungu akaunda mwanaume. Man and woman he made them. Mwanaume na mwanamke akawaunda. So that means that both man and woman are the image of God. Inamaanisha mwanaume na mwanamke wote ni umbo ama sura ya Mungu. And that must also by definition means that God in that sense is both male and female. Basi hiyo inamaanisha kwa maelezo Mungu ni kike na wa kiume pia. That's an interesting idea, isn't it? Yeah. Hiyo ni maoni ya kupendeza. But still the Bible is very clear. God is always a he. Na kwa Biblia kila wakati Mungu ni kiume. So we don't waver there. Kwa hivyo hapo atubagni bag. But if God also created woman in his image, Lakini Mungu kama aliumba binadamu katika sura yake, it must mean that there's also something feminine inside God. lazima ijulikane kwamba hiyo ni kitu ambacho iko ndani ya Mungu. Now let me take you to 1 Thessalonians chapter 5. Sorry, 1 Thessalonians chapter 1. Wacha niwapeleke kwa Wathesalonike wa kwanza. And I will just point out something. Na tutaielezea kitu hapa. Let's see if I have a brand new English Bible, so it's a little bit hard to find on my way. But Kuna Biblia mpya ya Kizungu, kwa hivyo haijazoea sana. But it's in the first chapter of 1 Thessalonians. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza. And there's three men writing this letter. Na huyu ni mtu ambaye kuhuru anaandika barua. It's Paul, Ni Paulo, Silvanus and Timothy. Silvanus na Timotheo. And they write to the church in Thessalonica, Na wanaandika kwa kanisa la Wathesalonike, which is in present days Greece. Sorry. bali kwa wakati wa sasa ni Greece. And then actually it's in chapter 2. I have to repent of that. It's chapter 2. Tatubu kiasi ni sura ya pili. Paul is describing his ministry towards the church in Thessalonica. Anaeleza huduma yake kwa kanisa ya Thesalonike. And first we could read in verse 11. Na tutasoma ya kwanza mstari wa 11. For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. Mnajua kwamba sisi tulimtendea kila mmoja wenu kama vile baba anavyowatendea watoto wake mwenyewe. Tuliwatia moyo, tuliwafariji na kuwahimiza ili mpate kuishi maisha ya mpendayo Mungu ambaye anawaiteni mshiriki ufalme na utukufu wake. And this was not a surprise because it was free men. Basi hii haikuwa mshangao, maana alikuwa mtu aliyekuwa huru. So they behaved like a father towards the church in Thessalonica. Wacha nijifanye kama baba kwa kanisa la Wathesalonike. But now look in verse 7 in the same chapter. Lakini angalia mstari wa 7 katika sura huo. But we were gentle among you, like a nursing mother, taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own self. Ingawa sisi tukiwa mitume kwa Kristo, tungeweza kudai 7. Verse 7 of the same. Yes. Ingawa sisi tukiwa mitume wa Kristo, tungeweza kudai mambo fulani kwenu, lakini sisi tulikuwa wapole kati yenu kama alivyo mama kwa watoto wake. Tuliwapenda nyinyi sana hata tukawa tayari kuwashirikisha si tu habari njema ya Mungu bali pia na maisha yetu, ndivyo mlivyokuwa wapenzi wetu. So there was both a fatherly side and a motherly side in ministry. Na kuna sehemu ama upande
wa baba na upande wa mama katika huduma. Both Baba and Mama. But they were still men. Yes. Baba alikuwa mwanaume. So that means that also in the man, Inasemanisha kwamba pia katika uume there is some female traits. kuna hulka ama sifa za kiukike. Now, why am I bringing this up? Kwa nini naleta hii? Because I think there is a lot of confusion when it comes to the sexes in the world. Basi kuna kuchanganyikiwa tunapofika kwa mambo ya jinsia. But there's no confusion in God. Lakini hakuna kuchanganyikiwa kwa Mungu. So we need to find the image that God has. Lazima tupate sura kweli ya Mungu When it comes to the male and the female. tukifika kwa mwanaume ama mama. You know, there is in Sweden, there is a great confusion in this area. Kule Sweden kuna kuchanganyikiwa sana katika maeneo haya. I don't really remember the numbers now. Siwezi kumbuka idadi ya ukweli sasa hivi. But I think the last 2 years, Lakini miaka 2 zilizopita there have been like 600-700 people a year. ni kama watu 600-700 kila mwaka, Young people, vijana, usually young girls, kawaida wasichana, and they want to change their sex. wanataka kubadilisha ujinsia wao. They want to become men. Hao wanataka kuwa wanaume. And you know, medically, it's almost possible to do that. Kiudaktari karibu inawezekana kufanya hivyo. Because they give certain medication, Wanatoa aina ya dawa, and they also like make surgery to change the body. wanafanya upasuaji kubadilisha umbo ya mwili. But now I saw something on the television just the other week. Wiki iliyopita niliona kitu katika runinga That many of those that undergo this treatment to become another sex, wanaofuatilia kufanya hali ya kuchukua hizi madawa ili wabadilishe jinsia yao, after a very short while they regret it. baada ya muda mfupi wanasikitika. And of course for us it's easy to understand why. Kwetu ni rahisi kuelewa ni kwa nini. But for them there's been a lot of confusion and a lot of fighting to try to find themselves. Kwao umekuwa ni ngumu na kupigana ili kujaribu kujipata wenyewe. And then they got the idea, maybe I am not really a man, maybe I'm a woman. Walafu wanakuja kusema kwamba kweli labda mimi si mwanamume, mimi ni mwanamke. I have a friend. Kuna rafiki, I won't go into all the strange details. hataenda kwa maelezo ya kwa kina sana. A priest in the Lutheran Church, Kuhani katika kanisa la Lutheran, born again, spirit-filled. meokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. But he somehow got the idea that he was a woman. Lakini labda katika safari alipata jambo ya kwamba yeye si mwanaume, ni mwanamke. So he started to dress like a woman. Kwa hivyo akaanza kuvaa rinda kama mwanamke. And the end of it was that he had to leave his work as a priest. Mwishowe ilibidi aache kazi yake kama kuhani, But he also left his family. na pia akaacha familia yake. And he was at that time maybe 45 years of age. Na kwa huo wakati alikuwa na mwaka wa 45 hivi. And there's been, just because of him, there's been so much confusion. Lakini kwa sababu kwa ajili yake kumekuwa na kuchanganyikiwa mwingi Among many others. katikati ya wengine. But I believe, as I said, we need to come to God. Na nataka niamini jinsi nilivyosema kwamba inapaswa sisi tuje kwa Mungu. And we need to find God's original plan. Na tupate mpango wa asili wa Mungu. Both for the man and for the woman. Kwa mwanamke na kwa mwanaume. And there needs to come a balance. Na tufike kwa usawa. Amen. Amen. And of course this is especially important in family and in church. Na hii ni ya maana sana kwa familia na pia kwa kanisa. Now the church has not been very nice towards its women. Basi kanisa haijakuwa wangwana sana kwa wanawake wao. But I think there is change coming.
Lakini kuna mabadiliko ambayo inakuja. Now I won't dig into this. Na sitaingia sana kwa hii. Some of it I'm not too sure about. Zingine sina uhakika zaidi. And some of it is sensitive. Zingine ni jambo ya swala nyeti zaidi. But what I would like to talk about, lakini ningependa kuyazungumzia, is the relationship between man and wife. Ni uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke. And I would like to talk about the relationship between family and church. Na pia uhusiano kati ya familia na kanisa. And thirdly, I would like to talk about the relationship between the older generation and the younger generation. Na pia ningependa kunena kuhusu uhusiano katikati ya kizazi ya kale na kizazi ya sasa. And I would like to speak about it in the perspective of balance. Na ningependa kunena kuyahusu kwa mtazamo ya usawa. But let's start in the family. Lakini tuanze kwa familia. I remember when I was young. Nakumbuka nilipokuwa mdogo. There was one of my friends. Mmoja wa marafiki wangu. He started to quote the scripture. Akaanza kunukuu maandiko. And you would think that it would be one of the famous scriptures of the Bible. There are many such. You think that it would be one of the famous, well-known scriptures. Because there's so many. Ungefikiria kwamba ni moja ya maandiko ambayo yanajulikana zaidi. But he quoted a scripture out of Proverbs. I don't remember which chapter and verse. Na alinukuu katika maandiko kwa kitabu cha Mithali, sikumbuki ni gani. And at that time he was a teenager, he wasn't married. Wakati huo alikuwa teenager na hakuwa ameoa. But the scripture he quoted was something like this. Na maandiko aliyonukuu ilikuwa ni kitu kama hivi. It's better to live in the corner of the roof. Ni vyema kukaa kwa kona katika paa than to share the house with a quarrelsome woman. Kuliko kushiriki nyumba na mwanamke ambaye akona mdomo kaya. Now, he didn't have any wife. Yeye wakati huo hakuwa ameoa. There was no reason for him to quote that scripture. Hakukuwa na sababu ya kutosha kunukuu hiyo maandiko. But, he came to me and he said, do you know what it says in Proverbs 13 and 27 and something? Akakuja kusema, je, unajua Methali 14:25 inasema namna gani? And I had no idea. Na hakuwa anajua. But then he quoted the scripture. Na akanukuu hiyo maandiko. And afterwards I thought, why did he memorize this scripture? Na akakuja kujua kwa nini alikariri maandiko haya. Why didn't he memorize, for God so loved the world that he gave his own begotten? Kwa nini hakunukuu kwa sababu hii Mungu alipenda ulimwengu? When there was this fight between the sexes. Wakati kulikuwa na vita katika mambo haya jinsia zote. And it's everywhere, all over the world. This fight is going on. Iko kila mahali ulimwengu mzima, hii watu wanapigana. But in God there is no fight. Lakini kwa Mungu hakuna kupigana. God didn't intend it to be a fight. Mungu hakutarajia kuwe na vita. God intended it to be a unity. Mungu alipangia kuwe na umoja. And we need to seek that unity. Na inafaa tutafute hiyo umoja. Especially as Christians. Sana sana kama Wakristo. Because we oftentimes we say it's either the man or the wife. Kila wakati tunasema ni labda ni mwanaume ama ni mwanamke. In Sweden there's been a movement which have been very good in some instances. Kule Sweden kumekuwa na hii vuguvugu ambayo imekuwa bora kwa mfano zingine. It's called feminism. Feminism. Inaitwa feminism. And it has lifted a woman. Okay, imeinua wanawake into her rightful place. Katika sehemu zake za wake wa haki yao. But I have to be honest, today, lazima niwe wazi leo, this movement have totally lost track of reality. Basi hii vuguvugu imekosa ukweli, mwelekeo wa ukweli kabisa. And now they are always putting women against men. Na wanaweka wanawake kinyume cha wanaume. Just like men sometimes are ruled over the women, now the women wants to rule over the man. Jinsi mara nyingi wanaume wanataka kutawala juu ya wanawake, leo hii wanawake wanataka kutawala juu ya wanaume. And just as there have been men behaving very badly against women, even unto raping them.
Na hata vile wanaume wanafanya vibaya kwa wanaume wake, kiwango cha kuwabaka. Now the feminists say that every man is a rapist. Na hii vuguvugu inasema kila mwanamume ni mbakaji. Even if they never touch the woman. Hata kama hajaguza mwanamke. Just because they are men, they have the potential to do it. Ni kwa sababu ni wanaume wako na uwezo wa kufanya hivyo. Now this fight needs to come to an end. Basi hii vita inafaa ikome. And God wants the Christian family, the Christian marriage. Mungu anataka jamii ya Kikristo, ndoa ya Kikristo to be a picture of something completely different. Amen. Iwe ni picha ambayo ni tofauti kabisa. And Paul is writing and he says in Christ there is neither man nor woman. Na Paulo anasema kwa Kristo basi hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. And I think some of the confusion that we can experience. Na labda hali ya kuchanganyikiwa labda tumehisi. Is that we get confused. Ni kwamba tunachanganyikiwa. And we confuse function and position. Na tunachanganyisha ufanyisha kazi na cheo. And as men we think that just because we are men we have been given a position. Na kama wanaume tunafikiria jinsi sisi ni wanaume tumepewa sehemu. And that position is always above. Na hiyo sehemu mara nyingi iko juu. Because after all, Paul is writing in Ephesians chapter 5. Paulo anaandika katika Waefeso 5. Wives, submit unto your husbands. Wake, tiini waume wenu. But you know, that is a word that is speaking to the wives, not to the men. Unajua hiyo ni neno ambalo linanena kwa wanawake, si kwa wanaume. But still the man is always using it. Na wanaume wanaitumia. But we get confused when it comes to this area. Na tutachanganyikiwa tukifika kwa maeneo haya. But because just the verses before, na kabla ya mistari hapo mwanzo, Paul is saying submit one to another. Anasema kwamba nyenyekeni mmoja kwa mwingine. So there are situations when I need to submit to my wife. Kuna hali ambazo zinanihitaji mimi ninyenyekee kwa mke wangu. For the simple reason that she is right and I am wrong. Kwa sababu rahisi ya kwamba yeye ako sawa lakini mimi nimekosea. But if I am proud, lakini nikiwa nimejaa I'm the man of the house. Mimi ndio ndume wa nyumba. I decide. Mimi naamua. Then we will all suffer. The whole family will suffer. Basi familia nzima itateseka. So I need to submit as well. Hata mimi nahitaji kunyenyekea wakati mwingine. The other thing I would like to say. Kitu kingine ambacho pia ningependa kusema. As men we often emphasize this. Woman should submit under her husband. Kila wakati wanaume sisi tunatia mkazo wanawake watutii sisi. But as I said, that was a word for the women. Vile nimesema hiyo ilikuwa ni neno kwa wanawake. But there's a word also for the men in the same chapter. Lakini katika hiyo sura kuna neno kwa wanaume. And it says, men, na wanaume, love your wives. Pendeni wake zenu. As Christ loved the church. Jinsi Kristo anapenda kanisa. Now which have got the harder calling? Basi nani akona mwito gumu hapo? Compared to submit under one person? Ni linganisha kutii kwa mtu mmoja, or to lay down your life? Ama kuachilia kupeana maisha yako. The calling for the man is so much harder. Basi mwito kwa mwanaume ni ngumu zaidi. Jesus laid his life down. Yesu aliweka maisha yake chini. He submitted his will. Alijipeana mapenzi yake. For the cause of the church. Kwa ajili ya kanisa. That's the attitude that the men should have. Hiyo ndio kasumba ama nia ambaye kanisa inafaa ikuwe nayo. And I think there's a very simple idea in my head. Basi kuna hii wazo rahisi kwa kichwa changu. You know, it's not very hard to submit under someone that loves you to death. It's not hard to submit under a person that loves you. Unajua si rahisi kunyenyekea kwa mtu ambaye anakupenda. Si vigumu. Okay, thank you so much. So if I as a man, this is my idea. You take yours. Part. Hii ni mawazo yangu, tachukua sehemu yako. My job is to love my wife.
Kazi yangu ni kupenda mke wangu. Because I realize one thing. Kwa sababu nimegundua jambo moja. The only person I can really change or make a difference in. Mtu ambaye anaweza badilisha ama nilete utofauti kwake. It's not my wife. Si mke wangu. It's myself. Ni mimi mwenyewe. Amen. If I'm not satisfied with the situation in my marriage, kama sijatosheka na hali kwa ndoa yangu, I could always complain at my wife. Naweza lalamkia mke wangu. Or I can run to my mother. Ama nikimbilie mama yangu. Say my wife doesn't understand me. Nimwambie mke wangu hanielewi. But he will never change the situation. Lakini yeye hatabadilisha hali. But if I change, lakini mimi nikibadilika, if I start to be more Christ-like, nikianza kukua kama Kristo, if I start to love my wife unconditionally, nikianza kupenda mke wangu bila masharti, because that's the love that God has for his church. Basi hiyo ndio upendo ambaye Mungu ako nayo kwa kanisa lake. He loves us not because we deserve it. Basi anatupenda si ati tunastahili. He loves us just because he loves us. Anatupenda kwa sababu yeye anatupenda. Amen. Then not only will I change, basi si tu tutabadilika, but also my wife will change. Na mke wangu pia atabadilika. Because love changes all things. Maana upendo unabadilisha mambo yote. So this is a word for you men. Basi hii ni yenu wanaume. So what about the women? Basi na wanawake je? Well, the same thing is of course working both ways. Basi jambo hilo inafanya kazi kwa usawa kwa mambo yote. But God did not give you the sometimes almost impossible work to love a bad husband. Na Mungu akupatia kazi ngumu ya kupenda waume wenu. But he said submit under him. Akasema basi nyenyekeni watii. You know, one of the deepest needs there are in a man, moja ya hitaji ya ndani ambayo iko kwa wanaume, is to have the sense of I am needed. Ni kuwa na hisia ya kwamba mimi nahitajika. Is that someone somehow admires me. Mtu labda kwa njia yoyote ananitamani. Although I'm not good looking. Hata kama mimi sikai vizuri sana. Even if I'm losing my hair. Hata kama nywele yake haikai vizuri sana. Someone still admires me. Basi mtu napendezwa kwa mwingine. So and it's very easy to admire a man that lay down his life for his wife. Ni rahisi kutamani mwanaume ambaye anapeana maisha yake hadi kiwango cha chini kwa mke wake. But if he is not loving you like that, now I'm speaking to the women. Sasa naongea na wanawake, kama akupendi jinsi hiyo, you need to walk in faith. Tembea kwa imani. You need to sow seeds. Panda mbegu. You couldn't wait for him to change. Huwezi mungoja abadilike. You need to change. Unahitaji kubadilika. Amen. It can be the simplest things. Labda imekuwa ni kitu rahisi. I'm so glad you're coming home from work tonight. Nafurahia umetoka kazi usiku wa leo. I made a special meal. Nimetengeneza chakula nzuri. It's not working on every man, but somewhere it's working very good. Haifanyi kazi kwa wanaume wote, lakini pengine inafanya kazi. It works very good on me when my wife says, I think you're good looking. Basi yeye inafanyia kazi wakati mke wake anamwambia kwamba unapendeza, unakaa vizuri, uko sawa. I think it works on both sides. Nafikiria hata kwenu zinafanya kazi ama ni aje? So what is the bottom line? Basi kilindini kiwango mstari wa chini ni gani? Well, if we want to find the balance in the marriage, tukitaka kupata usawa kwa ndoa, we cannot focus on what we want or what we will have. Hatutaangalia yale ambayo tunahitaji ama yale ambayo tunataka. But we have to focus on what we need. Basi tunaangalia ni nini ambaye tunaweza peana. Not to ask for change, but to change ourselves. Ili kubadilisha wengine bali sisi kubadilisha sisi wenyewe. It could be in the very big issues that can rise, between man and wife. Inaweza kuwa ni kwa vitu vikubwa ambavyo zinainuka kwa wanaume kwa mwanamke. But even it's in the small details of everyday life. Labda hata kwa vitu ndogo ya maisha kila siku. But don't allow this idea that is prevalent in the world to come into your marriage. Usiruhusu hii wazo ambayo imeenea hapo ulimwenguni ingie kwa ndoa yenu. That man and woman are in war with each other. Ya kwamba mwanamke na mwanamume kila wakati ni vita.
You know, man and wife is a unity. Mwanamume na mwanamke ni uhusiano wa umoja, ni umoja. Man and wife is the first, what's the word in English? It's the first covenant that is described in the Bible. Mwanamume na mwanamke ndio agano ya kwanza ambayo inaelezwa katika Biblia. God made woman to complete the man. Mungu aliunda mwanamke akamilishe mwanaume. The man is not complete without his wife. Mwanamume hayuko kamilifu bila mwanamke. The wife is not complete without her husband. Mwanamke pia hayuko kamilifu bila mwanamke. And there we have the first covenant. Na hapo tuko na agano ya kwanza. Covenant is just not just an agreement. Basi agano sio maelewano tu. It's something much deeper. Ni kitu ambacho kimeingia kilindini zaidi. It's an act of man and wife mutually giving themselves to each other. Ni jambo la mwanamume kwa mwanamke wakikipeana moja kwa mwingine. The core of a covenant is, kilindini cha agano ni kwamba I give myself. Mimi najipeana mimi mwenyewe. Everything I am. Chochote nilio. Everything I have. Chochote nilicho nacho. Totally to you. Kikamilifu kwako. Everything that is mine is now yours. Chochote ambacho ni changu sasa ni chako sasa. And then the other part of the covenant says the same thing. Na ile sehemu nyingine ya agano pia inasema vivyo hivyo. That's the relationship between man and wife in marriage. Hiyo ndio uhusiano kati ya mwanamume na mwanamke katika ndoa. And if there is such a covenant, then there could be a war. Kama kuna agano kama hiyo, basi hakutakuwa na vita. So let's keep our marriages pure and clean from this defilement that is in the world. Tuweke ndoa zetu safi, takatifu, bila hii unajisi ambayo imejaa ulimwengu. Let's be men and women of God. Tuwe wanaume kwa wanawake wa Mungu. I give an example. Nimepeana mfano. Let me tell you a small story. Niseme hadithi kidogo hapa. It could be a long story, but I'll try to keep it short. Ni ndefu lakini nitaiweka kwa ufupi. It was only last summer. Ilikuwa ni ile wakati wa jua iliyopita, simu ule uliopita. We had a young lady living with us. Kulikuwa na binti moja ambaye alikuwa anakaa nao. She had been saved a few months earlier. Alikuwa ameokoka miezi mingine michache. And out of a very bad life. Kutoka na maisha mabaya zaidi. And so she stayed with us. Kwa akakaa na sisi. And it turned out that she's a great evangelist. Na alijitokeza kuwa mwinjilisti mkubwa zaidi. So one day when my wife and I came home from work, siku moja wakati mke wake na yeye wakatoka kazini, she had a young man visiting with her. Alikuwa na kijana ambaye alikuwa anatutembelea. And it was nothing, you know, with emotions or such. She was just inviting him. Alikuwa hakuwa na hali ya hisia, ilikuwa ni kumwalika tu. And he came from a Muslim family. Alikuwa anatoka katika familia ya Waislamu. But they were talking about, she was testifying about Jesus. Lakini alikuwa anamuongelesha kuhusu Yesu. And he wasn't very receptive. Na hakuwa anapokea sana. But as they were talking, my wife and I started to prepare the evening meal. Na wakati walikuwa wanaongea, mke wake na yeye wakaanza kutengeneza chakula cha jioni. And then of course we included that guy, the Muslim guy. Wakamjumulisha pia huyo kijana Muislamu. We never met him before, but he was in our house, so it was natural that we also prepared something for him. Na ilibidi pia wamtengenezee kitu. Now we had pork that day. Or pig. Walikuwa na nguruwe. The Muslims, they're not big on pork. Unajua Waislamu wapendi sana nguruwe. So when we invited him to join the meal, walipomwalika akuje kwa hiyo chakula, he said, "We're sorry, we didn't have, you know, something for you, but you can." I think there were potatoes, there were vegetables, and so on. Sema kwa pole, tuko na kitu lakini tuko na viazi, ungwashe hivi. And then we just sat down around the table. Some of our kids were also at home, I think, and one of the grandchildren. Watoto wao pia wakakaa na mjukuu wao mmoja. Had our meal, just sat and talked, had a coffee after the meal. We always do in Sweden. Na kama kawaida kule Sweden, baada ya chakula wanateremsha na kahawa hivi. And then we had to rush off to
maybe some meeting in the evening. Na wakabidi watoke waende kwa mkutano mwingine jioni hiyo. But you know what this guy said to the girl living in our house? Unajua huyo jamaa alimwambia nini huyu msichana ambaye alikuwa anakaa kwao? He said, I've never experienced anything like this in my life. Hajawahi hisi kitu kama hii katika maisha yake. My family have never sat down to eat together. Familia yangu haijawahi kaa chini wakule pamoja. He came from Syria, I think. Wanatoka Syria. Usually the men sit at one table to eat and the women at another table. Wanaume wanakaa kwa meza moja upande mwingine na wanawake upande mwingine. But here was a whole family. Kina hapa ilikuwa ni jamii nzima. And nothing special in our eyes happened during the meeting. Na kuna kitu special ilifanyika katika macho yao. But to him it was a revolution in his mind. Lakini kwake ilikuwa ni kubadilishwa kwa mawazo yake hiyo siku. So he said to the girl, this is what I want. Akamwambia msichana, hii ndio unahitaji. He said, I realized I can never marry a Muslim girl after this. Akamsema kwamba mimi baada ya hii sitaoa msichana Muislamu. Why? Kwa nini? Because he was given an example. Alipewa mfano. Just from everyday life in our family. Kwa maisha yao ya kila siku kwa familia yao. But God wants our families to be examples. Mungu anataka familia yetu ikuwe mfano. For everyone that comes close. Kwa kila mtu ambaye anasonga karibu. They should see the loving relationship between man and wife. Waone uhusiano wa upendo wa kila siku kati ya mwanaume na mwanamke. Or the loving relationship between parents and children. Ama upendo wa kila siku kati ya wazazi na watoto. And we come back to that. Na tutarudia hapo. But before we do that, lakini kabla hiyo wacha tukunywe maji. I must ask Pastor Benson, when is the deadline? When is the deadline? When should I stop? It's 1:45. Tunasimama sana. It would be good to have some lunch now. What do you think? You decide. 2. Okay. Tunakula 2 it is. He decides. Yeye ndio anaamua, yeye ndio mitume yetu leo anaamua. He's the man of the house. Yeye ndio mtu, yeye ndio president wenu. Amen. Amen. But as I'm speaking to leaders today, which it's a big privilege to me. Ni fursa yake sana akiongea na viongozi, mna enjoy. I would also like to mention the need of balance between family life and church life. Basi ni vyema pia anene kuhusu usawa katikati ya jamii na kanisa. And I do it very much out of my own experience. Anaifanya kwa ujuzi yale ambayo amepitia yeye mwenyewe. So I'm not at all pointing fingers towards you. I'm pointing at myself. Kwa hivyo hata kuashiria mkono, anajiashiria yeye mkono. But being in ministry, lakini kwa katika huduma, we know that it's by definition it's not only full time, it's overtime. Na hiyo ni kwa maelezo, sio maelezo tu, sio wakati wote, ni wakati wa ziada pia. Usually we get a part-time salary. Tunapata mshahara ya